All right, friends. Today we're on a journey to an Armenian mountain village called Tatev. We hopped on a marshrutka, the local public transport here in Armenia, and headed south. We got dropped off in the middle of nowhere with no idea of how to get to where we needed to go. Our only option was to hitchhike. Luckily, hitchhiking in Armenia is very easy, and we got picked up in minutes. We said bye to our furry friends and hit the road. Getting to Tatev is not easy. We then needed to take a gondola, which is the longest cable car in the entire world, to access the village. Although most people come here to see the 9th century monastery, I was actually much more curious about the people living in Tatev. That is why the goal for the day was to meet as many Armenian locals as possible, to learn more about their culture, and get a taste of what life was like in the village. Upon arriving in Tatev, we quickly dropped off our bags and went out to meet locals. Our adventure begins here. Здравствуйте. По-русски говорите? Да, отлично. Ничего страшного. Барев. Здравствуйте. Как ваши чувства? Все отлично у нас. А у вас как? Нормально, да? Да, все отлично. Юра. Привет, Керавица. Арайк. Арайк. Очень приятно. И вас как зовут? Света. Света. Юра. Очень. Очень приятно. А мы просто проходим ваш городок и очень нравится ваше место. 82. 82? А вам 82 лет? She's 82 years old. Вау. Я бы не подумал. Я бы подумал младше. На 10 лет младше. И вы всю жизнь здесь живете? Да. Много изменений за это время? Какие изменения вы видели? Все нормально. Корову держим. Что здесь? Корову держим. Коровы. Молоко делаем. Мы были в Yerevan, мы видели протесты. Да. Как раз. Митинг идет, митинг. Да. Ну это, и что вы думаете? Вы хотите, чтобы изменили? Нет, пусть он останется. Пусть все останется. Да. Интересно. А то 30 лет они все это кушали, продали все. Лучше, чтобы новый кто-то... Дом построили, Угу, понятно. забрали все наши деньги. Вау. Зелень. Отлично. Это с вашего огорода? Да. Замечательно. Здесь все работают с фермой, да? Да. Ну, коровы или огород. Да. Частные работы делают. О, спасибо. Мерси. Сейчас попробую. Да, очень вкусно. Очень вкусно. Да, замечательный вкус. А вы где живете? Вот здесь, у меня дом там, а это брату дом. Вот этого брата дом? Да. Все соседи? Да. А можно походить по участку, посмотреть? Конечно. Да? Можно? Да, конечно. Спасибо большое. Есть такие советские машины, я хочу посмотреть. We've been given permission to walk around this property. Возможно, здесь тоже маленький зеленок есть. Вот, смотри. Теленок есть, да, внутри? О, теленок. Вот маленький, вот видишь? Ага. Как зовут? Назвали имя? Просто корова. Да, корову. А сколько лет назад вы построили этот дом такой? Вот это, на 2 недели. 20 лет назад, 30, Нет, это больше, 50 лет. 50 лет уже стоит. Угу. И Волга настоящая. Это все у брата, да, вашего? Цены, брат. Ага. Вот трактор классный. Все еще едет, да? Да, едет. А можно залезть? Да, конечно. Подожди. This is a Soviet tractor that I've just climbed into. Pretty damn cool. This is what it's like to drive one of these things. А сколько лет этому трактору? Больше 30. Больше 30. В советских временах, да? Pretty cool to be shown around, just a very local experience. This is a reminder of why I like doing local stuff as opposed to touristy things, because it's so much more authentic as a travel experience. Anyways, let's see what else we can find. А сколько лет этому? 20 больше. Угу. Все еще работает тоже?
А сюда можно залезть? All right, guys, let's take a look inside this Soviet truck. It's my dream to hitchhike and get a ride in one of these. So in case that dream doesn't happen, this is the closest thing I'll get to it. Wow, pretty awesome. Мы пойдем. Да. Очень приятно было с вами Всё, познакомиться. удачи вам, удачи. Всего всего доброго. хорошего. До свидания. Свидания, Tatev. We've just been recommended another church. There's always another church. You know, that's why there's no shortage of churches in Armenia. So if that's what you're here for, you're gonna really fall in love with this place in addition to everything else that's here. Believe me, there's a lot more to do here other than that. But we're gonna go anyways and take a look at what was recommended. Let's continue walking through Tatev and enjoying this village atmosphere here in Armenia. Tatev. Здравствуйте. Все нормально у вас? Нормально. Отлично. Всего доброго. Hey, Mr. Sheep. Got these two guys here eating. You guys are enjoying life? Huh? It's all good here in Tatev in Armenia? Yeah, you guys keep eating. Tatev. Здравствуйте. This is another really nice thing about walking through a small town like this. I mean, you find it in many parts of the world, small towns in particular, is people are genuinely curious to meet you. And it's awesome when that's reciprocal because we're also very excited to meet them. So it's a very authentic travel experience just because you get to experience culture that's not, you know, based off tourism in any way. It's just people living and us passing through. Tatev. Monastery в эту сторону, да? И продукты тоже здесь можно купить где-то. Там тоже был продукт. Холодное пиво. Холодное пиво? Я думаю, здесь есть, да? Вот там чуть-чуть. Вот там тоже есть, там тоже есть. Везде есть. Спасибо. Как вас зовут? Эдик. Эдик, Юра. Очень приятно. Лина, очень приятно. Очень приятно. Всё. А вы где останетесь? Аида. Аида. Дома Аида. Добрый. Хотите к нам? Ой, Когда спасибо. хотите. Спасибо большое. Вот там самый внизу дом. Самый внизу. Да, самый, вот так спускаешься, самый крайний и внизу дом. Может, и даже подойдем. Нам очень интересно познакомиться с местными людьми. Да. Очень приятно. Давайте. И Спасибо. вам тоже, и вам тоже. How much is the ice cream? 1,600. Oh, 1,600. Oh, 1,000. I'm sorry. 180. 180. Okay. So we just stopped in a shop here. There's not that many shops in Tatev because this is such a mountain town that you don't get as much produce or as many goods. But of course they've got the essentials: candy, ice cream, some meats, canned goods, a nice little shelf of vodka, and what I'm in the mood for, which is a nice cold beer. 180. Okay, I take this one. This one. 180. Yours is 180. Отлично. Спасибо большое. До свидания. До свидания. All right. We got the essentials to continue the walk: chips, beer, and ice cream. All right, let's go check out this monastery so we can see what all the hype is about. We're here in Tatev still and walking towards the monastery, but we keep getting distracted by Soviet artifacts and relics of the past, like this beautiful bus stop here. Really needs a moment of appreciation. You can't just continue your day without at least stopping to appreciate the beauty of a bus stop this Soviet. I know there's a whole bald and bankrupt hype around this, but he's not the only one that gets to appreciate Soviet shit. You know, a lot of us do. So yeah, this is a cool thing to see wherever you go into a small town, is particularly one that hasn't been taken care of like this one. I mean, it's exactly the way it was when it was built, and it's only been phased by time. It's a beauty. I think I've just seen another really cool thing, which is a Soviet bus. Let's go check that out. I wish we could go in it. Looks like it's probably owned by somebody.
Варев, здравствуйте. Это ваши автобусы? Да. А все еще едут или нет? Нет. Уже нет? Нет. Просто храните за память? Да. Это раньше были местные здесь? Они ехали вокруг? Это вы раньше водили или что? Да, здесь отсюда Горис, Капан, везде горы. А сколько лет они уже у вас стоят здесь? Нет, 3 лет. 3 лет? 3 года назад они еще ехали. Да. О, а с какого года? 60-е годы или 70-е? Нет, 88 года. 80-го? Да. Спасибо большое. Всего доброго. Барев. Здравствуйте. Как дела? У нас все хорошо, а вас как? У нас тоже спасибо. Да, мы замечаем. Все очень добрые люди здесь. Да? Да, улыбаются и гостеприимные очень. Да, спасибо. Ага, За да. комплимент. Да. Ja. 22. Wie Bist viel? du? Ja. Ich bin 24. А, 24. 23. И мы закрыли наш БНБ во время ковида. Как вам здесь атмосфера была во время ковида? Ну, так люди не общались друг с другом. Так, Дистанцию. Пугались, дистанцию держали, в масках были. Не обнимали, не приветствовали ни рукой, ничего. Ну, неприятно, конечно. Ну, конечно, неприятно. Армяне же любят так, Да. Ну, да. Давай пойдем к нам домой и так далее. А так дистанцию держать. Ну, никто маски не одевает. Ну, маски не одевают. Да. Уже пофиг на это. Да. Надоели. Надоели, да. Короче, вам подарили этот дом государства, потому что вы приехали. Не подарили, это Заслужили. дали приезжих учителям, чтобы Ага. потому что часто поменялись. 2-3 года, 1 год работали, уезжали в свои места, потом новые приезжали и так далее. После независимости Армении, последние, кто здесь жили, в каждом подъезде, кто жил, это уже стало их собственность после независимости. Да, Интересно очень. Да. Нам тоже интересно с тобой Маленький общаться. мир. Да. И Лина. Lina. Встретила Лину другую. Как вас зовут? Юра, Юра. Моего младшего брата зовут Юра тоже. до свидания. All right, guys, we're going to head over to the monastery now. This is what I love about being in a small town, walking around with absolutely not really any major intention except for to walk and talk and meet the locals. This is something that's very unique about traveling through a small town, especially in a culture like in Armenia, where people are very genuine and open. And we just stopped to say hi, and a simple hi turned into a 1-hour conversation with a very nice lady and her daughter. So anyways, a Soviet bus started all that. Thank you, Soviet bus. Now we're gonna go check out this monastery, which is what people actually come here for. So we've made it to this monastery. This is the one in Tatev, the main one. What I really like about it compared to all the other monasteries I've been to in Armenia is the fact that there aren't any people here. Only a few tourists and a couple locals and a couple cool travelers that we just met, 2 cyclists from Iran who are cycling Armenia and Georgia. So there's not this obnoxious tourism here. There isn't a bunch of people selling crap and pestering you to buy it. So it's just a very nice, very scenic monastery. This is me signing off for the day. And it's been a really cool time in Tatev. And it's just the first day that we're here. And we're already really liking it. Preserved culture, beautiful scenery, and amazing people throughout. Cheers from Tatev, Armenia, an untouched gem in the heart of the Armenian mountains. See you in the next video.